Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar EPPA3053 bagi kursus Perakanan Pengurusan. So, berikut adalah merupakan penerangan untuk bahagian kedua, kuliah 9, ya, bertajuk Perletakan Harga dan Analisis Variance berkaitan dengan untung. Okay, so fokus untuk bahagian kedua ini adalah analisis varian berkaitan dengan untung, yakni bermula daripada slide 47 hingga slide 63. Okay, dari segi objektif untuk bahagian kedua ini, kita hanya akan liputi aspek sisihan harga, volume, campuran jualan, volume margin sumbangan dan juga saiz pasaran. Ya, maknanya kita akan kira variance ya untuk semua ini dan kita akan lihat ya sedikit dari segi limitasi pengukuran yang berasaskan kepada angka untung. Okay, so analysis of profit related variance. Okay, so managers frequently want to compare actual profit earned with expected profit. Ya, jadi kita nak tengoklah profit yang kita jangka dengan profit yang kita perolehi sebenar. Okay. Profit variance center on the difference between budgeted and actual price. Ya, volume, ya, actual volume dan juga actual contribution margin. So maknanya perbezaan di antara sebenar dan juga yang dibelanjawankan dari aspek harga, volume dan juga margin sumbangan. Okay. Okay, so kita akan zoom into the analysis of profit related variance ataupun variance yang berkait dengan keuntungan. Okay, so the first is overall sales variance. So it's a comparison between actual revenue versus expected revenue. Alright. Okay, so can be broken down into two. One is sales price variance and the other is price volume variance. Okay, so sales price variance is variance harga jualan, and then we have variance volume harga. Okay. Okay, so variance harga jualan, variance volume harga. So extended formula kalau kita nak tengok, okay, ni you should be reminded of standard costing yang kita buat sebelum inilah. Ni so lebih kurang saja dia punya formula. So we have here actual quantity sold times actual price. Okay. And then laju kedua actual quantity sold times expected price. Okay. So harga jangkaan saya gunakan EP. Okay. And then we have here expected quantity sold, okay, times expected price. Yeah. So quantity jangkaan pada harga jangkaan. Alright. Okay. So column 1 minus column 2, kita dapat variance harga jualan. Okay, 1 minus 2. 2 minus 3. 2 minus 3, kita dapat variance volume harga. Okay. And then of course, if you add these two together, kita akan dapat jumlah variance. Okay, so we can add these two together, or column 1 minus column 3, sama je. Okay, alright. Okay, sales and price volume variance formula. Sales ini simple formula lah kalau kita tengok sales price variance. Okay, so perbezaannya adalah perbezaan dari segi harga, actual price minus expected price, darab dengan quantity sold. Okay, kalau price volume variance pula perbezaan dari segi volume, actual volume minus expected volume. Okay, so darab dengan expected price. Alright. So kalau kita nak fahamkan dengan lebih detail, kita kena tengok expanded formula yang saya guna tadilah, slide 49. Okay, now sales price and price volume variances are labeled favorable if the variance increases profit above the amount expected. So maknanya profit yang sebenar lebih daripada expected, then of course it's favorable lah.
They are labeled unfavorable if the variance decreases profit below the amount expected. Okay. Okay, kita tengok contoh pengiraan sales price and price volume variance. Okay, data. In May, Armour Company expects to sell 20,000 pounds of products at an average price of 20 cents per pound. Okay, so ni expected. Okay, actual results are 23,000 pounds. Yeah, so maknanya lebih. Yeah, 23,000 pounds sold at an average price of 10 cents per pound. Okay, volume jualan meningkat tapi harga jualan turun. Okay, that's why kita nak tengok sisihan dari segi volume dan juga sisihan dari segi harga jualan. Okay, so solution, sales price variance, actual price minus expected price multiply by quantity sold. So kita plug in saja the figure. Actual price 10 cents, expected price 20 cents, multiply by quantity sold 23,000 units. That will give us 2,300. So unfavorable. This is a price variance. Actual price lower than expected price. So logic lah, yeah, unfavorable. Okay, next price volume variance. So kita compare the volume. Actual volume minus expected volume. Multiply by expected price. Okay, plug in the data. 23,000 units actual volume, 20,000 units expected volume, multiply by expected price which is 20 cents. So kita dapat 600. Kenapa favorable? Yes, sebab actual volume is higher than expected volume. So again, naturally it is favorable. Okay, next is contribution margin variance. Contribution margin variance is the difference between actual contribution margin and expected contribution margin. So of course, kalau actual contribution margin is greater than the expected contribution margin, then the variance would be favorable. Okay, contribution margin variance, okay, can be broken down into sales mix variance and then contribution margin volume variance. Yeah, volume variance. Okay, sales mix ni hanya akan berlaku bila produk yang dikeluarkan tu lebih daripada satu jenis, ya, dan jualan, ya, corak jualan bagi produk A dengan produk B tu ada corak dia lah, ya. Contohnya jualan satu produk A mungkin disusuli oleh jualan dua produk B, begitu contohnya. Okay. Okay, contribution margin volume variance formula: actual quantity sold minus budgeted quantity sold multiply by budgeted average unit contribution margin. Okay, budgeted average unit. Average unit ni akan berlaku, ya, bila mana kita mengeluarkan lebih daripada satu jenis produk. Okay. The contribution margin volume variance gives management information about gained or lost profit due to changes in the quantity of sales. Maknanya berlaku perubahan dalam unit yang kita jual. So mungkin sepatutnya expected A lebih banyak dijual daripada B, tapi bila actual mungkin berbeza jadinya. Yeah. So then akan wujudlah contribution margin volume variance, ya, dan mungkin total volume pun berbeza, ya, daripada yang kita jangkakan. Okay, sales mix variance, ini dari segi proportion lah of say product 1 dengan product 2. So kalau kita ada dua produk, kita ambil kira dua produk ni, product 1 actual unit minus product 1 budgeted unit. Okay, multiply by product 1 budgeted contribution margin minus, ya, budgeted average, ya, unit contribution margin. Budgeted average unit contribution margin ni akan mengambil kira average contribution margin of the two products lah. Okay, lepas tu once kita dah calculate untuk product 1, kita campur pula dengan product 2.
So product 2 sama juga, kita akan ulang. Ya, product 2 actual unit minus product 2 budgeted units. And then multiply with product 2 budgeted CM. And then minus budgeted average unit CM. So budgeted average unit CM untuk product 2 ni samalah ya dengan yang kita guna dalam product 1 tadi, is the same because it's an average of the two products. Okay, so the sales mix variance is favorable if the sales mix is weighted to the more profitable products. Maksudnya, kalaulah produk yang lebih menguntungkan dijual pada volume yang lebih tinggi, ya, maka ya ia akan memberikan peningkatan dalam keuntungan. Contohlah. Okay. Okay, kita tengok data. Ya, data for Birdwell Incorporation. So, budgeted amount. Okay, budgeted amount. So, regular model, deluxe model, total. Okay, so sales figure. Alright. Untuk regular model, $10 saja, multiply by 1,500. Alright. And then untuk deluxe model, $50 times by 500. So kalau kita nampak kat sini, deluxe model dia lebih mahal. Volume jualan dia kurang sikit lah, ya, 500 sahaja. So kita dapat total revenue. Okay. And then minus variable expenses. Okay, that will give us contribution margin. So kita dapat, so ini 13,500 ni adalah contribution margin budgeted, budgeted contribution margin of the two products. Ni individual lah. Budgeted contribution margin of regular model, budgeted contribution margin of deluxe model. Okay. Next, we look at actual amount. So actual amount. So again, we have regular model, deluxe model, and total. Okay. So we shall look at the sales figure. Okay. Sales, regular model. In terms of price, actual sales is the same, but then the volume is different. Okay, so actual amount sold for regular model is only 1,250, budgeted at 1,500. Okay, untuk deluxe model 625, higher than budgeted. Okay, so that will give you your total sales. Subtract total variable expenses. Okay, so ini adalah jumlah margin sumbangan sebenar. So budgeted contribution margin, actual contribution margin. So that will give you your contribution margin variance. Okay, and this is your individual actual contribution margin. Okay. Okay, so kita akan analyse contribution margin variance. Okay, so contribution margin variance ni can be broken down into sales mix variance and contribution margin volume variance. Okay, so the first thing kita akan tengok contribution margin variance. Okay, so contribution margin variance is the difference between actual contribution margin 14,375 minus budgeted contribution margin 13,500. So that will give us 875. So in this case, it is favorable. Why? Because actual contribution margin is greater than budgeted. Okay. Next, we will look at sales mix variance. So the first thing kita nak calculate adalah perbandingan di antara actual unit dan budgeted unit. So ni andaikan yang ini adalah P1, P2. So dalam contoh ni, ini adalah merupakan regular model. Okay, so regular model 1250 ni is the actual. Regular model, actual unit sold. Okay, minus budgeted unit. Okay, right. Lepas tu kita tengok pula deluxe model. Okay, 625. 625 adalah actual unit sold for deluxe model. And then minus 500. 500 adalah budgeted unit sold for deluxe model. Okay. Right. Next,
kita akan tentukan regular model, ya, budgeted contribution margin. Okay, regular model, budgeted contribution margin. Okay, so to determine the regular model budgeted contribution margin will be contribution margin, ya, budgeted 6,000 units, betul, ya, untuk regular model. Okay, divided by 1,500, which is the budgeted units lah. Yeah, okay, untuk regular model. So, budgeted contribution margin divided by budgeted unit. Okay, untuk regular model, so dapat contribution margin, ya, untuk budgeted contribution margin, sorry, ya, untuk regular model. Okay, so the same thing kita akan buat untuk deluxe model. So untuk deluxe model, contribution marginnya adalah 7,500. Okay, so divided by the budgeted volume. Alright, so that will give us budgeted contribution margin for the deluxe model. Okay, next, okay, is the average, yeah, budgeted average. Okay, okay, these are the budgeted average sebenarnya, 6.75, 6.75, 6.75. Okay, sebab budgeted average ni, yeah, budgeted average unit contribution margin, kita guna untuk sales mix variance, kita juga guna untuk contribution margin volume variance. And cara kita kira, yeah, ialah, so if you look at the budgeted, yeah, total, yeah, so kita ambil total lah, total regular, total contribution margin budgeted 13,500. Ni, nampak? Yeah, total contribution margin budgeted untuk both models. Okay, and then divided by total budgeted volume. Okay, so 1,500 ni adalah untuk regular model, 500 ni adalah untuk deluxe model. So campur the two, 2,000. So 13,500 divided by 2,000, kita dapat 6.75. Okay, so once you dah dapat 6.75, so tak ada masalah lah. Ya, kita boleh kira saja, ya, 1250 minus 1500, ya, times by, ya, $4 minus 6.75. Okay, so that will give us 687.5, and then kita kena plus dengan 625 minus 500 times by $15 minus 6.75. That will give us 1031.21. Okay, so added these two together. Okay, add these two together, that will give us 1,718.75. Okay, so in this case, yeah, we get a favorable variance. Yeah, so bila kita campur, okay, so ni jadi positif, ni jadi positif. Yeah, okay, so total favorable variance. Okay, so we are done with sales mix variance, and then kita proceed with contribution margin volume variance. Okay, so the budgeted average unit contribution margin dah pun dikira. Okay, so next, ya, kita, all you need to do is subtract, ya, actual quantity sold dengan budgeted quantity sold. Okay, so ni budgeted quantity sold, so ni actual quantity sold for both product. Alright, okay, so 1875 minus 2000 times by 6.75, so that will give us 873.75. Okay, so in this case, dari segi volume variance, it is unfavorable. Okay, sebab apa? Yeah, sebab actual, yeah, the actual volume is lower, yeah, than the budgeted. Okay, so dari segi volume variance, again, yeah, di sini jadi unfavorable lah. So add these two together, 1718.75 favorable, yeah, plus
43.75 unfavorable. So oleh kerana yang favorable ni lebih besar amount dia, figure akhir kita will be favorable juga. Yeah, so these two added together kita akan dapat balik 875. Yeah, so dapat balik lah contribution margin variance 875 favorable. Okay, so we are done with this. Okay, analysis of the sales mix variance yang kita dah buat. So kalau kita tengok kat sini budgeted sales mix variance, okay, 1500. Alright, kita punya regular model 500 is our deluxe model. So ratio dia 3:1 lah, mix dia. Okay, so kita dapat total budgeted units is 2000. Okay. And then we have here actual sales ratio, nampak dah lari sales ratio dia. Okay, ni adalah untuk regular model 1250, and then of course kita punya deluxe model 625. So ratio dia 2:1. Okay, so kita punya deluxe model drop, kita punya regular model drop, kita punya deluxe model increase. Okay, that will give us a total 1875 of actual sales. Dia drop lah totalnya, tapi in the end dia jadi favorable sebab ni. Okay, sebab kalau kita tengok deluxe model actual high, deluxe model ni lebih mahal, dan dijual pada volume yang lebih tinggi. So more of the high profit model, deluxe model is sold. So profit is higher than expected, even though total volume reduces from 2000 to 1875. Jadi maknanya secara kasar, of course kita nampak there is a drop in total sales, actual sales. But then dari segi profitability is still higher profit. Sebab produk yang lebih mahal, yang lebih tinggi jualannya, tapi yang jatuh ni adalah produk yang lebih murah. So it's okay lah. Alright. Next, we're going to look at two more variances. One is market share variance. Okay, so market share variance ni looking at the comparison between actual market share percentage, market share in percentage, versus budgeted market share percentage. So kita compare these two, and then it's a bit elaborated formula dia. Multiply by actual industry sales in unit, and then multiply by budgeted average unit. Okay, so over here we have percentage, and over here we have units. Okay, and then the last variance that we're going to look at is market size variance. So we have here actual industry sales in units. Sebab market size kita ukur dalam unit, bandingkan dengan budgeted industry sales in unit. So yang oleh kerana ini unit, bila kita darab, kita tak darab dengan unit lagi lah, kita darab dengan percentage, budgeted market share percentage, times by budgeted average unit CM ni sama, ni yang kita kira tadi, this is the same. Okay, so maknanya budgeted average unit CM ni kita guna dalam 4 variance. Okay, next data. Okay, suppose that the budgeted unit sales for the bird feeder industry were 20,000 for all models. Ini budgeted unit sales, untuk industri, okay, bukan untuk bird well, tapi untuk industri. Alright, actual unit for the industry is 23,000. Ni untuk industri, so this is budgeted, this is actual. Then kalau bird well, budgeted market share is 10%. So macam mana kita kira? Sebab budgeted unit sold is expected to be sold is 2,000. So kita bahagikan dengan budgeted industry. Okay, so 20,000. So kita dapat budgeted market share 10%. Okay. Actual market share. Actual market share ni actual volume sold 1875. So divided by actual industry.
ya, 23,000. Okay, so yang actual market share is lower, 8.152. So kita dah tahu lah dah, ya, variance dia favorable ke unfavorable di situ. Alright, now kita solve the variance. So saya reproduce balik market share variance, actual market share minus budgeted market share. Okay, so actual market share yang kita kira tadi minus budgeted market share, multiply by actual industry sales in unit 23,000, multiply by budgeted average unit CM yang kita dah kira sebelum ni. Okay, so dalam kes ni kita dapat 2869. Okay, and why is it unfavorable? Because the actual market share percentage is lower than the budgeted market share. Okay, and our last variance is market size variance, comparing actual industry sales in unit minus budgeted industry sales in unit. Okay, so based on data, actual 23,000, budgeted 20,000. Okay, okay, budgeted market share percentage pun kita dah kira tadi, 10%. Okay, budgeted average, ya, unit CM, ni samalah 6.75. So solving this gives us 2025. So why is it favorable? Sebab actual industry sales in unit is greater than budgeted. So therefore, kita dapat favorable. Okay. Alright. Now, kalau kita lihat ya kepada variance, profit related variance ya that we did earlier, semuanya berasaskan kepada angka untung. Okay. Now, monitoring performance ya using profit figure ni ada limitation dia. Okay. So limitations of profitability analysis, one is it focuses on past performance. Maknanya berdasarkan kepada apa yang telah berlaku. So kalaulah previously kita lakukan kesilapan, ya, kita tak perform, then you are using that, ya, to evaluate the performance of future. Okay, so jadi itu mungkin boleh melemahkan ya motivasi pekerja. Okay, emphasis on quantifiable measures. Okay, jadi using profit figure is something that can be calculated. Yeah, figures. Sometimes bila kita nak evaluate performance, you should also be focusing on qualitative factors. Yeah, qualitative factors. Ya, macam motivation, ya, quality, time. Okay, so looking at qualitative factors. Sebab kadang-kadang ya bila kita fokus on quantifiable measures ni saja, ya, mungkin memberi impact kepada behavior, ya, behavioral issues. Okay, so sometimes you akan dapati bahawa subordinates ataupun pekerja akan cuba ya untuk menunjukkan untung jangka pendek, ya, tapi memberi kesan jangka panjang, ya, seperti dia akan manipulate figures lah, like for example reduce maintenance cost. So bila dia reduce maintenance cost, of course ya, mesin-mesin sebab short term masih okey lagi. So cost dah turun, so untung akan nampak meningkat lah untuk tahun tersebut. Tapi tahun berikutnya mungkin mesin-mesin dah mula rosak. Ya, sebab apa? Sebab previous year dia tak maintain. Ya, dan kos kerosakan akan menjadi lebih tinggi dan untung masa depan akan terjejas. So ini bahayanya ya, focusing on past performance and profit figure. Okay. So successful firms should measure far more than accounting profits. Macam saya katakan tadi, high quality, innovation, good corporate citizenship, value creation, dan lain-lain. Alright. Okay. So dengan itu tamat sudah penerangan untuk bahagian kedua, kuliah ke-9, peletakan harga
dan analisis variance ya, yang berkaitan dengan keuntungan. Terima kasih.